Gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kola bye basabika okukola nga tewali ayingirira munne. Abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo, weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze. Oba oyagala oba toyagala enkya, you will wake up dead. Gavumenti Oh, General Kayindo Otafiire. Oba oyagala oba toyagala, one day tomorrow you will wake up dead. Waliwo abeefudde bannaggwano abalowooza nnene ensi yaabwe n'eggwanga lyabwe, batulugunya abantu, batta abantu, bawamba abaana b'abandi, batta nga bo balowooza tebajja kufa, balowooza bo bakitalo nnyo, bali immortal, balibeerawo paka lubeerera. Kati nabagambye ebikolwa by'omukola olwaliro nga mubikola ku bannayuganda, mukimanye nti n'eggwanga lyaliwo nga temunnabaawo, weeriri nga weemuli lijja kubaawo nga temuliwo. You will wake up one day when you are dead. Negwe babiwulira, General Museveni abiwulira abimanyi nno gyebiri nti busobola okukyenkya nga afudde, Uganda n'agirekawo nebyabadda bye byonna nga abibbambo abiwe famire yabiwa abaana n'abazzukulu nga ababbira ne bibavaako ne bibayita mu ngalo. Akimanyi olunaku olugero lugenda kukya. Uli Otafiire omanyi ayogera mazima. As the steward of internal security, law and order, and harmony, I want to pledge on behalf of the Ministry of Internal Affairs that on our part, we shall conduct elections in accordance with the law. We ask all the participants not to agree with us, but to conduct their activities in accordance with the law. And in so doing, we shall avoid conflict. If we all stick to our mandate and do things the way we are supposed to do them, there will be no room for conflict. Let's give each other working space. Don't interfere with the political parties, and the political parties should not interfere with the police. The NGO bureau, the NGO world should not interfere with the ministry's responsibilities, or with the political parties. Do your job within your mandate. We promise to do our job within our mandate, and I beg the political parties to play their role within their mandate. Don't cross into each other's workspace, because that brings conflict. The space gets overcrowded, and then people start stepping on each other. I can proudly announce that for the last 4 years, for which we've been in charge of the internal security, law and order, as you notice, we've not had big incidents of tear gas. And my friends from the police, they are complaining that the tear gas is getting obsolete. We've achieved this not because we are superhuman beings, but because we have listened to each other. We've been able to largely listen to each other. Yes, there have been some ugly incidents where some overzealous people, overzealous individuals, have done things sometimes outside their mandate, and it has caused a bit of friction. But that friction has been restricted. We've not had massive population, shouting, the population shouting on the streets, closing markets and shops.
and enforcement of law and order, which sometimes breeds, borders on police brutality. No, we've not had that. And I would be very, 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 very glad that as we go into the elections cycle. Election sometimes it tends to arise the mad element in us. People become very passionate, they become excited. And what I want to tell Ugandans is that in this excitement, we should remember we are a third world. And the third worlds are not generally prosperous. So don't get attempted to burn the road that you are demonstrating. The Irish can afford to destroy their roads because they have the money to repair them. The road you are burning in Uganda that you are demonstrating is on credit. You destroy this road, which is on credit. And we'll have to borrow money to repair it or leave it the way it is. It is a damaged state. And you expect me to accept that? While the Irish government can allow its citizens to destroy their roads and some of the infrastructure, for us everything is on credit, we have to protect it. So let's exercise our democratic rights of free expression with responsibility. When you have one goat, you don't invite 1,000 guests. If you have one goat to serve, or one cow to serve, you don't invite 1,000 guests because there will be nothing. You have nothing to feed them with. So you can compatriots Ugandans, we are poor. And because we are poor, we must also behave like poor people. I hear people shout, emphasizing sovereignty. I've always told you that sovereignty in poverty is poverty of sovereignty. I want to repeat that sovereignty in poverty is poverty of sovereignty. So don't get excited about it. We are still a poor country. We should exercise our rights within our means. I may not even have the tear gas to throw at you when you start rioting, because I can't buy it. We don't manufacture tear gas, do we? So why do you want us to dispense tear gas, which we don't manufacture, as if it's medicine? Medicine, we can't avoid falling sick, but tear gas, we can afford to be disciplined. So that we avoid that expense of tear gas and police running around and fuel, burning fuel, chasing people who are excited about elections. Elections is not a do and die exercise. My view about elections is that it's competition for ideas. Elections is about competition for ideas. We express our ideas and let the population, rightly or wrongly, make a choice. Sometimes they make right choices, sometimes they make wrong choices. And then later on they will correct themselves if they make a wrong choice, or go on if they make a right choice. That's how we, the NRM, have managed to go to hang around for the last 30 or so years. We've managed to come this far because we've had the support and will of the government. There are those who don't like us, but we don't force them to like us.
And they should not force us to like them. There should be now, for you NRM, my party supporters, don't try to force your ideas on other people. Let them express their views. Wrong as their views may be, let them speak. Let them speak, let them shout, for as long as they do it within the law. Let everybody say what they want to say for as long as they do it within the law. It's their constitutional right. But while exercising their constitutional right, they also have to respect the constitutional rights of other people. The NRM has constitutional rights. The police has constitutional rights and mandates. The Electoral Commission has constitutional rights and mandates. The political parties have their constitutional space and mandate. Let all of us respect our respective mandates. And where we disagree, we call for dialogue. Like today. Where we disagree, we call for dialogue and try to iron out our points of disagreement. And if we don't agree completely, then there is this gentleman hired by the state to resolve differences, the courts. Where we can't agree by dialogue, we go to court. But where General Museveni and the son, where they disagree with you, they abduct you, they torture you, they kill you, they do all sorts of funny things on your life because they are disagreeing with you, because you don't like them, because you don't love them, because you don't believe in them, because you are non-supporting them. So they decide to kill you, to seize you, to make you disappear. That's them. And uphold the principle of rule of law as enshrined in our Constitution. I welcome you from the NGO world and appreciate your role. I appreciate your role and respect the contribution you are making so far. Well, like in every aspect of life, you very well know in nature there are no sharp edges. There are no sharp edges in nature. Occasionally, the NGOs overstep their mandate. Because out of every 10 people, you always find somebody who is errant. Some people within the NGO world overstep their mandate. And that's not a warrant for condemning the NGO world. Some NGOs overstep their mandate, and our duty as government is to try to bring them back. That's not a warrant for condemning the NGO world and damning them and hiding them like goats. No, these are not goats. You don't have to. The NGO world and ourselves are not monolithic in thinking. Sometimes they espouse wrong ideas. It's our duty to listen, but most often they espouse correct ideas. We should therefore listen to them. Government listen to the NGOs, NGOs listen to government. Where we disagree, we sit down and discuss. I believe in discussion. And as an army officer, I remember my first training was the greatest general is that one who wins a war without shooting. The greatest general is that one who wins a war without shooting, without firing a bullet. Now, who is General Museveni's son? Is he a general or not a general? Because if
for him to be respected, to be feared, he must kill, he must abduct, he must arrest, he must torture Ugandans so that he can be feared, so that he can be called a general. So who is he? Is he a greatest general, a weakest general, a fake general? Who? And I aim for the highest. I want to win my wars without shooting. And only shoot when it's necessary, when it's absolutely necessary, when I have no other alternative. Now I think if we go by that dictum, we shall succeed. I will not go into the niceties of government and NGOs because I know your anxiety elections. And I think I will address your anxiety. We are committed to conducting free, fair, transparent elections. And it takes two to tango. Let everybody play their part, and we shall succeed together. Remember, we are a third world. I thank you very much. Thank you for listening to me. It's so difficult for you to forget your contribution to this process at the end of the parliament. And he's also whispered to me that he's going to Serbia. And you know Serbia, well, it's a very good country, but I wish him good luck. Your Excellency, thank you very much for serving our people and serving this cause. And I wish you happy returns wherever you go. Okulonda kuwanisaganya ebirowoozo abalonzi balyoke basalemu gwe baagala. Tuwanisaganya ebirowoozo nga tusanganamu ekitiibwa, buli muntu akole ekyasalira okukola ng'agoberera amateeka. Ebibiina by'obufuzi bakole kampeyini zaabwe nga bagoberera amateeka, ne gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kukola bye basalira okukola nga tewali ayingirira munne. Amateeka wegali fena gavumenti n'ababiina by'obufuzi n'abaana banakyewa fena tugoberera amateeka. Bwe tunagoberera amateeka teri agenda kukosa munne, anakosa munne nga tukyogerako, bwe kirema katugenda mu kooti. Bino by'okubagana enkuuli, ebikonde, biki biveeko, biveemu, tebyetaagisa. Kubanga ebiseera bino biseera bya mirembe. Sirina sente za kuwonona nga ngula tiyagasi. Ebiseera bya tiyagasi ebyo biseera byedda byeraka. Lwaki tiyagasi tumukolera wano, tumugula mu kifo ky'okugula eddagala ngule tiyagasi temukiraba. So wow. Naye Otafiire olumu ayogera n'empyanga musajja mugezi nnyo, oba baakola nabo be badwangufu. Olaba alina ebirowoozo ebirina amakulu, ebirina amagezi, ebirimuko ku value ebiraga nti nno munnayuganda. Kino kyayogedde kya mulembe nnyo. Lwaki olona ssente ng'ogula tiyagasi okukaabya abantu, okubagulira obutwa, okubattira obwere, naye nga temalero temuli ddagala? Lwaki ssente z'ogulamu tiyagasi tozigulamu eddagala? Oh my God. Mulimu abantu no mu gavumenti ya Museveni abategeera. Oba n'Otafiire ategeera naye ng'olumu yeewunza bwewunza, yeewussa bwewussa. Wadde bakama batera obbagambako nera bikomaawo just naye nga ategeera. Endowooza yanjawulo ate ku balala be tulaba. Abanabibiina by'obufuzi mwegendereze, namwe aba gavumenti abaregulatinga ebyokulonda namwe mwegendereze. Tewali aliyingira munne. Tusanganemu ekitiibwa, buli muntu awe munne ekitiibwa, tufune okulonda okw'emirembe. Ekyo kyenjagala. Bagamba eddembe lyammwe okukola bye mwagala, bookya enguudo, bookya baasi, boonona ebintu, balina by'okwonoona. Bo babirina. Mwe enguudo ze mwagala kwonoona ziri ku bbanja.
enguudo ziri ku bbanja ezaabwe si amabanja sente bazirina wewona oluguudo wewoca baasi bagizaawo olunaku olwo ebyammwe byamabanja muli baavu bannayuganda bannange tukyali baavu so omwavu alina enkoko emu teyenkanisa n'omugagga alina ente 10 omugagga asobola kusala ente naye bw'omwavu enkoko yo bwogisala zigwawo so bannayuganda bannange mumanye nti tuli baavu tukyali baavu tetunatuuka ku biseera ebyo mutindo ogwo ogw'okwonoona ebintu tekitugaana okwogera naye tubeere nga twogera nga tuli musule tubeere bavunanyizibwa tuleme kwonoona ebintu ebyaffe ebiri ku mabanja kubanga amabanja ffe tugasasula balina engeri bakiyita batya mu Luganda okusosonkereza namwe balina mulekera okusosonkereza bannaamwe bye balowooza si bye mulowooza bye balowooza biyinza kubanga bifu naye mbalekere ebifu byabwe mubanyonjole nti bye mulowooza si bye kuliko waliwo abakajanja abakajanja nabo batutawaanya buli muntu awe munne eddembe amuwe space kubanga ebibiina twabikkiriza twakuba akalulu ak'ekikungo referendum netukkiriza ebibiina bikole ki bibeerewo netubiteekana muki nemusemateeka so abebibiina babanga bakola ebyabwe mubaleke namwe mukole ebyammwe temuyingira NRM abebibiina namwe NRM temuyingira abaki abebibiina abenumpu wange bakola efujjo lyabwe nga bali ewaabwe temubayingirira namwe abantu muleme kukolera efujjo lyabwe mu NRM kubanga bayina tuli bangi kubanga tuli bangi ate kizibu ososonkerera abangi nabo babanyiigamu waliwo olunaku lumu Pulezidenti Museveni yagamba nti akawa akasiru kawogula ebinyuvu bwewanga tulina mumanyi beera bwemirembe akawala nga kano bwekatutunga nakayinda ne saizi yange nobwekansuula wansi kamenyeka bagambe militarization nze ni Minister of Internal Affairs ebyo bitegeera sokolinde nze ndi Minister of Internal Affairs ne security omulimu gwange kulaba nti poliisi ekola mulimu gwayo ebyo bya militarization buuza bakwata ku militarization abamilitary abapoliisi abo anti bwobeera n'abaana 10 temubulamu obwekyejo mubeeramu omu abapoliisi abanakola ekyejo kija kubakangavula ati nze inspector general kubanga ekyo kya inspector general kubanga inspector general yabaana yatuuka ekiseera n'agamba wetutuuse biyitiridde munyambeko munyambeko amagye negakola ki negaja kumuyamba jjukira amagye si gakukuuma mirembe gakukuuma ki kulinda ggwanga okukuuma emirembe mu ggwanga mulimu gwa poliisi amagye go gakulinda ki eggwanga kulinda eggwanga nanka nanka n'obwetoozi bwaffe omulimu gwabwe si gwakukuuma ki kwasa amateeka etaano Rwanda order no omulimu gwa poliisi ate abapoliisi tulina bangi bamala naye mwe abamawulire oluusi n'ebibiina by'obufuzi bayita we basaanire okukola ki bayitawo we bakoma ne batuzituwerera naye ebyo ze sibyagala anti omanyi ensi bwegenda ng'enkulaakulana embeera ekyuka ebyo byaliwo oba byaliwo nga ensi birungi lwaki mwagala tubiddemu byabaawo oba byabaawo basi byayita oba byayita lwaki oyagala tubiddemu kati katugoberere okulonda okwemirembe agency okyogedde baforeign agency wano wajja kukola baali balabye ko tugenda ewaabwe kunaka kubayingira
ng'omanye nsuze mu nyumba yange olambulate mu nyumba yange nga tobimanyi erinnya lya kitange olimanyi oba tolimanyi ogamba oti Kahinda ne kitaawe bayomba nga kitange tomumanyi bafuulira egenzi olwoga wagala kulaba byetukola bajje balabale naye tebatugamba ekyokukola kubanga tetubayingirira nabo balina okukola ki yingira ekizibu ekiriwo nkubulire tuli baavu lwakubanga tuli baavu bamu kuffe bagenda ebweru ne bagezako okukola ki okufunayo ebyokukozesa ate abazungu balina olugero ki who pays the piper calls the tune bw'oyita ab'ebweru bakuyambeko ab'ebweru obawadde ebbeetu lyokukola ki lyokuyingirira kugamba ekyokukola oluusi be bagamba abantu baffe mukole fuddo oluusi saagala gamba nti ekyo naye oluusi osanga abo bandaba be baleetera abantu baffe okukola ki efujjo bana banakyewa bagwira bakongo oba bannayuganda n'NGOs esinga obungi zaffe z'abannayuganda ate abannayuganda babeera neki ne bias oluusi bakola bye batasaanira okukola wali osomeko bayibuli egamba nti oluusi baleka bye basaanira okukola ne bakola bye batasaanira okukola n'amazima tegali mu bo so singa buli muntu yenna agoberera amateeka gavumenti banakyewa abaserikale buli muntu yenna n'agoberera amateeka n'amanya olubimbi lwe n'alukola bulungi tujja kufuna ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka abatamanyi olubimbi lwabwe abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya wake up nakyewa waliwo ensonga wa Major General Kahinda Otafiire ensonga azigambye oba oyagala oba tuyagala mwonna bakutulugunya bannayuganda bakola effujjo ku bannayuganda bujja kukyanga ogenze bujja kukyanga ofudde ng'oli mufu naye ng'obadde otulugunya abaana ba banno ng'obadde okola effujjo ku baana ba banno nga ne bibadde olwandira tobigenze naye twali kyotutte na kimu tewali kyolya ssaawa eyo byonna obirese ku nsi abatwazi batwale naye ng'obadde otulugunya banno ku lwa gain ku lw'ebyenfuna ku lw'ebyobugagga ku lwa matiriyo ng'oyagala ofuna ebyobugagga oyagala ofuna ebingi notta banno n'otulugunya banno naye ogenda kumala obireke General Kahinda Otafiire ensonga zitambise bulungi akuba naye munnanga atyanaavaako olumu